26 сентября 2009 года крупнейший научный центр Канады Ontario Science Centre праздновал свой 40-летний юбилей. Празднование проходило с размахом. С утра к зданию центра потянулись посетители, а к началу торжественной церемонии празднования 40-го дня рождения залы центра были до отказа заполнены гостями, пришедшими отметить это событие целыми семьями. И неудивительно, ведь Ontario Science Centre – это место, где каждый, независимо от возраста, может найти для себя что-то интересное, узнать много полезных вещей. Торжественную церемонию празднования 40-летия Ontario Science Centre открыла исполнительный директор Лесли Льюис, рассказавшая об истории создания и развития научного центра в Торонто и о важности науки в современном мире. Well over 44 million visitors have come through our doors, and this year alone we're projecting 1.4 million people, retaining our place as Ontario's most visited cultural institution. But ultimately, it is not about the numbers. In today's world, science literacy is equally important to traditional forms of literacy and numeracy. I think about this place as a father, where we come in the door, I turn off my BlackBerry, I engage with her. We go to Kids Park, we go to the Lizards and Snakes exhibition, we go to the Amazon rainforest, and we have an amazing time. And this was a gift from the province of Ontario to us, the people of Ontario. And for that, to everyone involved in the government, we say thank you. That our government was providing $1 million to support the promotion of the events and the exhibitions to commemorate this important anniversary. Our government understands the importance of investing in groundbreaking attractions that promote science, literacy, and innovation. I am very aware, as the Member of Provincial Parliament here, that children in this community have access to the Science Centre in a way that is very special. And as the Minister of Education, I'm very, very aware of how important it is to have informal learning environments. And that's what the Science Centre is. Happy birthday to you. Happy birthday, Science Centre. Торжественная церемония начала празднования завершилась, как и положено, разрезанием большого торта, на котором кремом было выведено 40-й юбилей под песню «С днем рождения» в исполнении детского хора Торонто. Кроме торта, гостей угощали сладостями и недорогими закусками. Никто в этот день не остался обделенным. За первые 2 часа после начала празднования посетителям было роздано 3000 сладких пирожных. В дополнение к этому было предложено 2600 кусков пиццы, 1600 хот-догов и 1900 мороженых по цене 69 центов. Кинотеатр IMAX предложил 6 бесплатных киносеансов. На нынешний юбилей собралось более 15 тысяч человек. 26 сентября 2009 года стал вторым днем в истории центра, когда собралось так много народу. Каждый из выступавших поделился своим собственным опытом посещения Ontario Science Centre, тем, какие с ним связаны воспоминания и то, какую роль он сыграл в их карьере. As a reporter of science and technology, the Science Centre became one of my favorite places for backdrops, displays, and utilizing the on-air expertise of many of those folks in white lab coats. And I know that I did more stories based out of this location other than the studio itself in my 22-year career. На церемонии празднования 40-летия Ontario Science Centre присутствовал и канадский астронавт доктор Дэйв Уильямс со своей семьей. Played many roles in my career. In fact, I came here for the 25th anniversary of Apollo 2 years after I was hired as an astronaut and had a chance to fly that same lunar landing simulator, but this time with students in all the various consoles and mission control in Houston. Speaking live to students at the Ontario Science Centre was an amazing experience. Well, I've had a very fortunate career flying in space twice and doing 3 spacewalks holding the Canadian record. Maybe I'll fly in space again, but my dream is actually now for the next generation of Canadians who want to go and be an astronaut, go back to the space station, or potentially go on to the moon and Mars. What's your favorite Science Centre exhibit?
was my favorite one? Well, I kind of like the space exhibit, actually. Ontario Science Center был открыт 26 сентября 1969 года. Главным его отличием от других музеев стала концепция интерактивности. The Science Center has helped so many young people decide to have a career in teaching or in science or technology or the media. A number of people that have worked here have gone on to all sorts of different positions in those areas. What I'm also impressed with, of course, is that it's 40 years old, but this is a very, very accessible facility. So kids that have been in wheelchairs or walkers or the elderly have always been able to get around here. And so it works on a couple of different levels. It's an accessible place both for the body and for the mind. It used to be that when people talked about what the really important things were for children, they were talking primarily about literacy and numeracy. Today, science literacy, an understanding of knowledge and the role that science plays in the world, that's a fundamental need for children, but also for adults. There are many issues in the world that you need to understand science. If you're going to take part in the discussion on global warming, you need to understand the science of it, and that's our role. В день рождения Центр предложил своим гостям самую разнообразную программу, включая 40 возможностей расширить свои познания в науке, розыгрыши призов, занимательные демонстрации, интерактивные аттракционы. One of the things that the Ontario Science Centre is really known for is the diversity of its visitors. It doesn't matter whether you're new to Canada or have been here forever. We welcome people, our staff, many of our staff. I wasn't born in Canada. Many of our staff weren't born in Canada. And so the Science Centre is a place where we invite everyone in the community to come together and learn together. Ontario Science Center – реальный популяризатор культуры, науки и техники в народе. Центр имеет много интерактивных научных экспозиций. Кроме того, Центр часто приглашает известные международные и североамериканские выставки. Нынешним летом в Ontario Science Center торонтовцы имели возможность посетить две интереснейших экспозиции – Lizard and Snakes Alive и Science of Spine. Сейчас Торонто ожидает новую сенсацию – скандально известную выставку немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса «Body Walls and the Story of the Heart», которая откроется 9 октября. Посетителей у входа в здание встречал пенный логотип Ontario Science Center, взмывающий высоко в небо. Его представила компания Flogos Canada. As well as soap and water. So it's mostly air and helium, 99% air and helium, and 1% soap and water. And essentially, as you can see, we can put any different template on to make different logos, different shapes, different letters. And they rise up, they get cut off, and they float off into the sky to take your name with it, or your logo. F-логос стали чудесным развлечением для детей. Они с большим удовольствием бежали за ними вслед или подпрыгивали вверх, пытаясь схватить пенное облако. И какова же была их радость, когда кому-то это удавалось. Кажется, не меньшую радость получали от этого и родители, пришедшие с ними на праздник. Well, as you can see with the postcard here, we've done different events for different companies, Bank of Montreal, Western Union, Lindt Chocolate, a lot of different companies, and we've done it all across Canada. So we exist only in Canada, our company, and we've been in Vancouver, Toronto, Montreal, all the major cities. Say hi! The gases go back in the atmosphere, and then the 1% air, the 1% soap and water. Yeah, for sure. If you want to come in here, you can also from the top. За все время существования научный центр Онтарио посетили более 44 миллионов человек. С момента создания Ontario Science Center более 2000 подобных научных центров были построены в разных городах мира. Ontario Science Center
использует науку как средство, с помощью которого дает возможность людям лучше узнать и понять себя и окружающий мир. Ontario Science Center является агентством при правительстве Онтарио.